we are a big group now. I see that we are 48 people. It's really amazing in a Sunday. May I say also it's amazing in Sunday in Pakistan. So it shows that let's take it as very positive. I'm very happy that I can have some comments on cultural diplomacy, which is my very favorite topic, very neglected topic. Yeah. Especially in countries in the Middle East, like Iran, which originally I'm coming from, like Pakistan, unfortunately. It's very important to make a cultural image for a country abroad. And for that, we have to have a policy. It's not coming from the heaven. And so mostly in our conversation or in political issues, we are criticizing the media. We have also a journalist between us, that the West is not mediating fair image of cultures of Middle East or Muslim countries. But we forget, or we like to forget, that this is our homework to make a policy for to make a nice culture for us. So you asked me about cultural diplomacy, which is specifically on foreign policy, and you asked me on multiculturalism, which actually is mostly domestic policy. It directly can influence on our foreign policy. So cultural diplomacy is a small member of the family of public diplomacy. When we talk about diplomacy, it's very clear we talk about foreign policy. So in foreign policy, it's not just important to have a policy about economic or political relationships. It's also important to have a policy regarding to culture, how we look like in the world. Does Pakistan introduce in the world through its extremely colorful culture, religions, foods, good mango, good quality football, cricket, or this is mostly kind of dominated with news on terrorism also. So cultural policy, cultural diplomacy is about how a country, through measures different aspects of culture like art, education, music, even health policy, will come countries abroad. So this is cultural diplomacy. About multiculturalism, if we really take it as an ideology, it's about how a state, a country, is shaping its own policies according to respecting different cultures of a country. Well, again, in Pakistan, it's very fit because we have a lot of different cultures. We don't talk about one specific Pakistani culture, we talk about diversity of cultures. So multiculturalism, when we want to take it as a policy, it's mostly talking about how we respect and how we give actually authority or freedom to different cultures, and this is through education policy, about health policy. I give an example. For example, whether in our schools in Pakistan, we have a specific programs for students who are Hindu, who are Muslims, even the Muslims, they are Shia or Sunni, whether we are giving enough support to them to perform their culture in different occasions. So this is how multiculturalism is applied in public policy, domestic level, in foreign policy level or public diplomacy matter. It is important how a country respects that Pakistan doesn't have just one culture to show itself abroad, but
different cultures. So through going different music, Qawwali, Sindhi, Punjabi, showing itself in different occasions, international occasions. That was for now. I will answer more and I will explain more by opportunity. Thank you, Dr. Fatemeh, for telling us what is the cultural diplomacy and what are the basic essence of the cultural diplomacy. Now, I would like to take this opportunity to welcome our distinguished and honorable member of National Assembly, Ms. Mehnaz Aziz Akbar Saiba. She's not only a politician, but she's an anthropologist and has been working on different issues, especially working on the child rights in Pakistan. And she's director of Children's Global Network. She's also working very deeply about the Sustainable Development Goals in Pakistan, and a very active member of Pakistan-Afghanistan Track 2 diplomacy groups in Pakistan. And we saw that she was talking to the Afghan civil society and the other colleagues about the Pakistan relations and how to improve the our relationship with the people, like maybe between the people of Pakistan and the people of Afghanistan. So welcome, Mehnaz Bibi. How are you? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Abdullah. Thank you so much. It's always a pleasure to be in young company, young and energetic company. Thank you, Mehnaz Saiba, for joining us. Mehnaz Saiba, since you are already working on some of the aspects of Track 2 diplomacy, and when we talk about the cultural diplomacy, somehow cultural diplomacy varies from like Track 1 to Track 2. I just want to understand, and maybe the students of different universities, especially from Shah Abdul Latif University, Khairpur, they just want to know that what can be the role of parliamentarians to bridge the gap among neighboring countries through soft powers of cultural diplomacy, or maybe if you focus it in during the COVID-19, if there are possibilities. Thank you so much, Abdullah, and I would like to say Assalamu alaikum to all the students, because they are actually the hope. It's not rhetoric only. I was listening to Fatemeh also, which was very invigorating. First of all, I'd like to say that, it's not just the role of the parliamentarians, but also importantly, what I look at is that it is the role of the youth and activist groups, and then parliamentarians can facilitate in that. And I really welcome, Abdullah, when you asked me to join in, and I said yes, because we need these initiatives. हमें बहुत ज़रूरत है कि youth led, local led हमारे पास initiative हो. और मेरे भाई की एक की तस्वीर नजर आ रही है जो खूब हवाओं में, पता नहीं कहाँ सिंध में से कहीं से नजर आ रहा है. So happy to see you. It's raining here. उधर सन धूप निकली हुई है. कि youth का बहुत रोल है. Fatemeh mentioned policy. So we have, in our countries, we have a lot of policies which are never, and we have a lot of legislations which are never implemented. So I think that this should be, I really welcome your initiative, and this should be a homegrown initiative, and which goes across borders. अब उसमें यह है कि you have galvanized your university and others. I'm a doer, so I will talk about how to carry this forward. So, in Pakistan, we have these very rich 4 provinces. And sometimes, like in Sindh or in Balochistan, it's not just the provinces, but like many districts would have their distinct music, culture, and, so we need to, first of all, the need is to have, youth from all the 4 provinces, Gilgit, Baltistan, and Azad Jammu and Kashmir. Small groups being on the same wavelength. And Abdullah, you should
take the lead now that you have, and I'm very pleased about it. COVID-19 has presented us with an opportunity. Usually we require a lot of finances to travel or to go to a hotel or book a venue and get visas, etc., etc. But here we are, very comfortable with our meetings, Zoom meetings or other virtual meetings. So I think that, and it's not going to last within COVID-19 only. I hope COVID-19 disappears from the world very soon. But we have entered another phase of our lives, which is more convenient, which is more inexpensive, which doesn't require documentation as hard as visas, etc. The best way forward would be to take this opportunity of virtual engagement, and all of Pakistan can be engaging with the other regional partners, like and in Afghanistan, Afghanistan track 2, I'd like to talk a little bit about that. There is a very serious core group that discusses, the parliamentarians, media, and others, that discusses huge issues like trade and security, terrorism, etc. We get together every 3-4 months, either here in Islamabad or in Afghanistan, in Kabul, in Afghanistan. So that goes on, but there is a need for cultural diplomacy. So we just, the women from here, we have very active people. We have also Fawzia Saeed from PNCA, who's doing, various concerts, etc. via again, virtually. So it's inexpensive. You want to showcase your culture, that's the way it is. And we can do something once we are, your youth groups are better organized, we can do something to that extent. So we have initiated that of One Pakistan, and if your youth group is interested, Abdullah, we can engage you with that cultural diplomacy youth groups. We have a very robust youth group, Afghanistan-Pakistan youth group as well. So I'd like to do that so that, Afghanistan is brought in, and, Sindh and other areas are. And I think I would agree with Fatemeh that in public policy, cultural diplomacy should be an intrinsic part. And we should be. And when you talked about the role of parliamentarians, I think we need to work with parliamentarians. Sometimes we are sitting in the hub of cultural richness, such as your area or areas in Balochistan, but we do not realize how to translate them into an opportunity of linking to the world or telling another story, the world meaning other areas of Pakistan as well. So the parliamentarians need to be brought into this. I think there is a lack of realizations, with the exception of a few. I see Nafisa Shah from Sehyr and a few others. There is Zile Huma from KPK, who's very aware of that and very involved with women's groups. We have institutions such as, I don't know about provinces, but at the national level. So we need to go with that. And first of all, link all of Pakistan and the youth groups through the youth groups, and simultaneously work with the parliamentarians, because they can link you to the constituencies, to the other areas, and the parliamentarians to realize that how they can showcase their culture to their own benefit, and Pakistan looks good, for Pakistan to look good. It's an important time, Abdullah, that you have started this dialogue, because we are, when I look at what's going on in the media, and when I look at youth groups engaging in politics and all that, it's all very dry. It's very, flavor of the month kind of a situation. So we never revert back to what Pakistan's strengths are. So these are some ideas that virtual engagement
getting all the provinces and youth groups, including Gilgit-Baltistan and AJK. I would link you to the Afghan group, to the Afghan youth group as well, and to start raising awareness of the parliamentarians of cultural diplomacy within Pakistan and outside of Pakistan. And I'm very happy to offer the SDGs task force, the platform of the SDG Secretariat, Parliamentary SDGs task force and Parliamentary SDG Secretariat to you, and then we can take it forward. Unfortunately, we haven't realized the beauty of our cultural diversity in Pakistan yet. Pakistan is such a beautiful country which is having so much cultural diversity and a pluralistic attitude toward the society. We have Sindhi culture, we have a rich culture of Balochistan, same is the case with Pakhtunkhwa, Punjab, Saraiki, Gilgit-Baltistan, Azad Jammu Kashmir. Unfortunately, the students of the Khyber Pakhtunkhwa, they don't know the culture of Sindh. And same is the case with Sindhi students, they do not know much about the culture of Khyber Pakhtunkhwa or maybe Gilgit-Baltistan or maybe Balochistan in depth. So what happens, we started creating some stereotypes against each other. And yes. Then I feel that we are having one forum or maybe one ministry in Islamabad, which is called Inter-Provincial Coordination. So you being a parliamentarian, I just want to ask that, is there any possibility that we engage in IPC ministry to start a series of cultural exchange visits between or maybe among the students of different provinces, like the students of Shah Latif University Khairpur visit Peshawar University for 1 week, and they start meeting the Pashtun students, and they should what is the beauty of Pashtun culture. And same is the case with Pashto people, they should be visiting Sindh University, Shah Latif University, some other universities. And IPC should take lead in it. If it's having this mandate or not, I don't know exactly. And then we can find the facilitators or maybe the donor organizations who can support these kind of initiatives. Because this is an important thing to increase the cultural diversity in Pakistan. When we talk about cultural diplomacy with other, I think we need to start this cultural diplomacy within the nations who are living in Pakistan, like Sindhi, Baloch, Pashtun, Saraiki, and then Gilgit, Azad Jammu Kashmir. So what do you say? What do you say about it? I think, Abdullah, that's a very, very good idea. First of all, I would like to say that start off virtually and rejoice the culture, the diversity that we have in Pakistan. This would be huge, because what we have not passed on to our younger generation is appreciation of this cultural diversity. I would like to hear also comment on initiatives such as Coke Studios and others to reviving our music and stuff like that. So very few. Pakistan is the 5th largest country, so very few things have happened. Talking about the IPCC, I think it's a very good idea, and also to link up with the HEC, because you're talking about universities, and be gender sensitive. Because usually what happens is that boys and young men can travel, but the women would have issues, traveling in the same group or otherwise. So either have different groups for women traveling and other arrangements, but they have to be involved and they have to be taken along. You can't just have it all, invite them and they can't come. You have to work through the challenges that they have, and to, in your organizers, to have very strong women as well, who can do that. So I would be very happy, Abdullah, to link you to the IPCC, and also the Education Ministry has the mandate of culture and heritage.
under its auspices. So, it could be the federal ministry, although after 18th Amendment, it is not, but it is dealing with the national, because PNCA comes under it, Pakistan National Council of Arts come under that. So I would suggest that, have IPCC, Federal Ministry of Education, PNCA, and HEC. Yeah. Once again, Abdullah, big thanks. Yeah, Dr. Fatemeh, you were saying something. can I say just one point? I know that Mrs. Mirza and Mr. Malik also should talk. Yes, sure. This is what I just want to thank you very much, Mrs. Aziz. That's really wonderful, and I hope that we push Abdullah to take a lead. But I really think that it's very necessary, and it's just in the other format is capacity building. All points that you mentioned, I think one of the main important things is dialogue. I mean having capacity for dialogue skills. If we bring all these activities from different cultures, the first step is actually bringing people to the stage that how they should behave in intercultural situations. So I really think that STPI also would take it serious, and we are also actually looking for grants for having capacity building in dialogue on dialogue skills, workshops. I mean, this is education for development. But still, I mean, I'm new in Pakistan, and still I did not find the ways that we bring this dialogue skills training in different youth, children, parliamentaries, track 2 negotiations. It just seems very obvious, but nobody structurally and systematically take care of it. I just wanted to say that. Thank you, Dr. Fatemeh, for adding this point. Before Ms. Mehnaz Akbar Sahiba leaves us, I would request the students and the faculty of Shah Abdul Latif University, Khairpur, to switch on their cameras so that we can have a group photo with Mehnaz Sahiba. So we are still waiting for a couple of friends, if they can switch on their camera mode, and we have a group photo with the Mehnaz. Are we done? So I think we had a very excellent discussion with Mehnaz Sahiba, and she was very kind to offer the task force forum of sustainable development goals to continue this dialogue. And of course, it is also a need of time that the young people, the young fresh blood should come into the process of promoting the dialogue among nations at track 2 level, maybe to strengthen people-to-people relationship. So when we talk about people-to-people relationship, we are having Sehyr Mirza from Lahore, and she has been one of the very active member of Aman Ki Asha a long time ago to promote the cultural dialogue between the people of Pakistan and the people of India. And I still remember that she was organizing many cultural shows, including the the exchange of musicians between 2 countries. And then she was going and writing the feature articles about the musicians and the people related to film industry in India, and then in connecting them with Pakistan. She was also running this Samaj organization to promote the peace dialogue in South Asian societies. So Sehyr Mirza, can you tell us that how do you define this people-to-people relationship, or maybe this the part of cultural diplomacy, and the current situation between India and then the tensions between the other countries like India and China? How does this thing affecting the cultural diplomacy of Pakistan with other countries? And especially during the COVID-19, when people are bound to sit at their homes, and then they have the connectivity, the digital connectivity, but how to connect people
of different nations with each other by focusing on the culture aspect. And also tell us about your initiative which you have been doing, including one that storybook, peace storybook between students of Pakistan and the students of India, which you are working on. Yes, Sehyr, over to you. Firstly, thank you so much, Abdullah, for having me here. It's a pleasure to be part of this group, and it was a pleasure to listen to Dr. Fatma and Ms. Mehnaz as well. Thank you for the introduction. And to answer your question, I think in my opinion, cultural diplomacy is the country's ability to express itself or position itself using the mediums of art and culture, be it film, music, literature, other areas of art, or even sports. So, but I think it's also very important to understand the difference between the approach towards cultural diplomacy at the government level and the non-governmental level. So when we talk about people-to-people contact, it's important to understand that it's the it's the cultural diplomacy at the non-governmental level. And in my opinion, it is always more convincing, more persuasive, and more powerful, because when we are dealing into people to people contact, it always creates a bridge, especially in times of conflict and sour relations. And अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, तो इंडिया पाकिस्तान के relations में there are always ups and downs. तो हम ये भी देखते हैं कि जो मीडिया है, जो मीडिया बहुत बायस्ड है, एंड आई थिंक मीडिया इज द ओनली विंडो टू नोइंग अबाउट द अदर साइड. तो अगर हम कंसिडर करें तो जो बायस्ड और मिसलीडिंग मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं, जो बहुत सारे हमारे प्रोमिनेंट मीडिया आउटलेट्स have a tendency to shape the views of many people, लेकिन ये biased मीडिया रिपोर्ट्स जो होती हैं, ये जो है आपका माइंड और ये एक स्टीरियोटाइप क्रिएट करती हैं, एक स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट क्रिएट करती हैं आपके माइंड में. तो उसको काउंटर करने के लिए जो है आपको पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बहुत एक आई थिंक इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड एट द सेम टाइम आई थिंक कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, इसमें मैं अपनी एग्जांपल देना चाहूँगी. I was working at a news channel in Pakistan, in Lahore. So वहाँ पे I was part of the social media department, and because the media is always very cozy with the status quo, so the media is not very free. तो in Pakistan, तो यहाँ पे क्या होता था कि I was very keen on having in the infotainment section, having news about the other side, positive news about the other side. But the social media department at the news channel, they had a problem with it. So they called me up and they were like, we cannot do this, you have to keep a balance. If you're having positive news, you should always balance it up with having some negative news about India as well, because that is the only way we can bring in the traction of the majority of the people, because of the hateful narrative that we largely have in the country. So that was one reason that I was actually forced to resign from the channel. So this is how the media operates, and that is one reason that it is very important. और एक तो कल्चरल डिप्लोमेसी का जो रोल है, वो उसमें एक हिंड्रेंस क्रिएट होती है गवर्नमेंट लेवल, गवर्नमेंट की अप्रोच की वजह से. नाउ यू जस्ट मेंशन दैट आई एम रनिंग लाइक an organization called Samaj, and we take several initiatives to promote Hindustani classical music. तो जब हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्सर्ट यहाँ पे करते हैं, वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दे ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम विद द हिंदुस्तानी, द वर्ड हिंदुस्तानी, एंड दे आस्क अस टू ड्रॉप द वर्ड इंडियन फ्रॉम इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. सो इस केस में फिर हमें क्या, व्हाट वी हैव, वी गेट इनटू सम काइंड ऑफ अ लिम्बो,
because Bharatnatyam जैसे है, अब उसको आप नाम, you cannot change the name of a genre, एक डांस का genre, you cannot change the name to Pakistan Natyam, you cannot do that. इसी तरह से Indian classical music भी एक it's a genre and you cannot call it Pakistan classical music. और ये नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और पाकिस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और ये पाकिस्तान का कल्चर एंड नॉर्थ इंडिया का कल्चर इज वेरी सिमिलर. इफ यू ट्रेवल टू इंडिया यू फाइंड आउट दैट द पीपल इन नॉर्थ इंडिया दे फील मोर क्लोजर टू पीपल इन पाकिस्तान एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया. तो हमारा कल्चर इज मोर क्लोजर, वी आर मोर कनेक्टेड लैंग्वेज वाइज, कल्चरली, हिस्टोरिकली. तो ये जो people to people contact के जो initiatives होते हैं उनका main purpose यही होता है to overcome these stereotypical and the negative perceptions that we have about the other side. And talking about your next question was about my initiatives that I'm taking. So I've been part of the track 2 dialogues, especially the one organized by FES as well. So as part of it, I took this initiative called Aman Kahani, and currently working on it. So it involves the writers from both the sides. They'll be engaged in writing fiction stories for the children, and the entire project is targeted at young people. Because I think when we are mainstreaming, when talking about mainstreaming peace between the two countries, it is very important to include the young people. Because there's always there's also we need to understand that there's also a lot of hateful material that exists in our curriculum. And if we talk about India also, there are some fanatic forces in India as well that create this discriminatory point of view and discriminatory mindset about Pakistan and or some other religions in their own country. So I came up with this idea in order to counter this, the hateful material in syllabus that we find in Pakistan, mainly in Pakistan, but it exists at many levels in India as well. So what we'll be doing is I have already signed a contract with an Indian publisher, and there are like 20 writers on board, and which include Gulzar Sahab and Nandita Das from India as well. And for the introduction, for writing the introduction part of the book, we have Malala Yousafzai. She has agreed to write the introduction for the book, and yeah. And so the thing is that we will compile all these short fiction stories as in the form of a book, and then we'll be having storytelling sessions with school children in India and in Pakistan. So I think just to add one point here, सवाल ये भी हो सकता है कि ये जो शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर के नौजवान जो आपको सुन रहे हैं, आपके तमाम तर इनिशिएटिव में उनका क्या किरदार हो सकता है? What जी बिल्कुल. तो जब हम ये स्टोरी टेलिंग सेशंस स्टार्ट करेंगे, when we begin the storytelling sessions in Pakistan, we'd of course love to have the university on board and the young people on board from all the people that we have here. जो भी लोग interested हों तो we love to have them as part of it. और अभी क्योंकि ये COVID-19 की वजह से I think social media हमें एक बहुत अच्छी opportunity provide करता है, क्योंकि digitally हम connect हों. अब जैसे ही when the lockdown started after the pandemic, we could see there was an overflow of online webinars, online sessions. So lots of organizations and pages on Facebook and other platforms of social media, they were doing these sessions. So online sessions. उसमें हमने ये भी देखा कि
بہت سارے آرٹسٹ انڈیا اور پاکستان سے مل کر بھی they were collectively doing some sessions. So digital media, when it comes to India and Pakistan relations, it plays a very important role. اس کے رول کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے. یہاں پہ there was a discussion here earlier that COVID-19, because of COVID-19, it has created hurdles between, ہم اگر ملٹی کلچرزم کی بات کریں تو COVID-19 کی وجہ سے ذرا ڈفیکلٹی ہو گئی ہے بیکاز پیپل کی ناٹ میٹ ناؤ اینڈ وی آر ریسٹرکٹیڈ ٹو ڈیجیٹل میڈیمس. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہاں انڈیا پاکستان کی ریلیشنز ایسے رہے ہمیشہ, they've been strict visa regimes. تو سوشل میڈیا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے ہم یہ جو ٹو فاسٹر understanding between the people of two countries. امن کی آشا پہ اگر ہم دیکھیں تو it primarily is an online initiative, digital initiative, and we have more than about 60,000 people in the group. اور وہاں پہ جو contacts بنتے ہیں اور جس طرح کے ہم initiatives امن کی آشا کے through لیتے ہیں تو they always help in bridging the gap between the two countries. Moving to our next speaker, Mr. Adam Malik, and then we will open the floor. We'll open the floor that we can take questions from the students. Adam Malik sahab, aap se mera sawal ye کہ جو hostile situation ہے between Pakistan and India, اور اس میں یہ بھی ہوتا ہم نے دکھائی دیا ہے کہ ہم گاڑیوں سے لے کے شادیوں تک میوزک تو انڈین سنیں گے, لیکن جب دو ملکی تعلقات کی بات آئے گی تو ہم ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. اور جب کہ کھانوں سے لے کے کپڑوں تک, کپڑوں سے لے کے میوزک تک, یہ جو ہمارے سافٹ پاورز ہیں کلچرل ڈپلومیسی کے, یہ ہم شیئر بھی کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. حتیٰ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زبانیں بھی شیئر کرتے ہیں. وہ ہندی بولتے ہیں, ہم اردو بولتے ہیں. وہاں جگہ ہے جہاں پہ سندھی بولی جاتی ہے, اور یہاں پہ ہمارے یہاں بھی سندھی بولی جاتی ہے. پنجابی وہاں پہ بولی جاتی ہے, پنجابی یہاں پہ بھی بولی جاتی ہے. تو یہ جو تمام تر سافٹ پاور, ان کو دیکھتے ہوئے پاکستان انڈیا پیپلز فورم فار پیس اینڈ ڈیموکریسی کیا کر رہا ہے, اور اس میں آپ کی کیا کاوشیں رہی ہیں, اور اسٹوڈنٹس کو کیا بتانا چاہیں گے ہمیں مستقبل میں قوموں کے درمیان نفرتوں سے آگے نہیں بڑھنا, کس طریقے سے بڑھنا ہے, آپ کیا رائے دیں گے؟ اپنا مائک کو ان میوٹ کیجیے گا. آواز آ رہی ہے عبداللہ؟ میرے کمپیوٹر میں ویڈیو صحیح نہیں چل رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ کا FES کا بسوا کا شاہ لطیف یونیورسٹی کا شکریہ کہ آج کے سنڈے کو آپ نے بہت ہی ونڈرفل سنڈے بنایا اور یادگار سنڈے بنایا. جو ڈسکشن کے لیے پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے ابھی کہ بہت ساری ہماری چیزیں یکساں ہونے کے باوجود ہمارے درمیان جو ایک ہاسٹیلٹی ہے, ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی بہت ہی زیادہ مختلف لوگ ہیں, ایسا ایک پولیٹیکل ماحول بنا ہوا ہے. اس میں میں آپ کو بتاؤں صرف زبانیں یکساں نہیں ہیں, ایک دوسرے کے چینل ہم یہاں جو میوزک سنتے ہیں شادیوں میں, آپ نے صحیح طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا. ہمارے بھی بہت سارے ٹی وی ڈراماز جو تھے, جب یہ ایک دوسرے کے چینل ہم دیکھ سکتے تھے اپنے اپنے ملکوں میں, تو ہمارے یہاں PTV کے ڈرامے اور جو ایک ARY کا چینل زندگی چینل چلتا ہے, اس کے ڈرامے بہت زیادہ دیکھے جاتے تھے راجستھان میں اور انڈیا کے مختلف ریاستوں میں. اصل بات جو ہماری آنریبل MNA صاحبہ نے ایک بات کی کہ صرف ریاستوں کے درمیان مختلف لوگ نہیں ہوتے, مختلف ہمارے ہاں بھی ڈائیورسٹی ہے, ود ان پاکستان بھی بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو ریسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ویری رائٹ کہ یہ جو کلچرل ڈپلومیسی کا آپ یا بہت سارے لوگ دنیا میں ٹرم یوز کرتے ہیں, یہ بھی ایک, جیسے ڈاکٹر فاطمہ نے کہا, یہ ایک فارم آف ڈائلاگ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھانے کا کہ میں اگر کسی خاص مذہب سے تعلق رکھتا ہوں تو جو باقی لوگ ہیں میرے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے, ان کو میں کیسا دکھوں, میں ان کو اپنا پازیٹیو, اپنا سافٹ امیج شو کرتا ہوں. اسی طرح باقیوں کا بھی
یہ کلچرل ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ لوگ یا پیپل اور ان کی لائف جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہ پاکستان کے اندر ہو، جیسے ایک پاکستان کے اندر بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے، یا پاکستان کو اگر باقی ملکوں سے کمپیئر کریں تو بھی یہ ڈائیورسٹی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یہ جس طرح کے فورمز کا آپ نے ذکر کیا، یا ہم میں سے بہت سارے لوگ جڑے ہوتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے، اس طرح کی کلچرل ڈیموکریسی بھی شاید صحیح لفظ ہے کلچرل ڈیموکریسی، لیکن کہ جس میں سب کلچرز کو، چاہے وہ اس کو فالو کرنے والی کمیونٹی کتنی ہی چھوٹی، آپ نارتھ میں چلے جائیں یا ہمارے کیلاش یا جو بلتی کمیونٹیز نمبر میں بہت زیادہ کم ہے، لیکن اگر آپ کلچرل ڈیموکریسی کی بات کریں گے تو وہ ایکول ہیں، وہ بھی ایک کلچر ہے، جس طرح سندھی کلچر ہے، جس طرح پنجابی کلچر ہے. میں ایک دو واقعات کا ذکر کروں گا آپ نے تجربے سے، جیسے آپ نے توقع ظاہر کی مجھ سے. میں بہت عرصے سے 65 سے ایک مطالبہ رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے لوگوں، خاص طور پر ہمارے ہاں سندھ میں اور راجستھان میں اور گجرات میں، یہ رہا ہے کہ یہ کھوکھرا پار کا جو راستہ ہے ریلوے کا، اس کو آپ دوبارہ کھولے، لوگ ایک دوسرے کے ہاں آئیں جائیں. اور جب یہ راستہ کھلا تو ایک تاریخی ایونٹ ہم نے کیا تھا، سب لوگوں نے کیا تھا، بہت سارے لوگ اس میں کھوکھرا پار کے اس سائڈ پہ بھی جمع ہوئے، اس سائڈ پہ بھی جمع ہوئے، جتنا سرحد کے قریب جانے دیا گیا دونوں سائڈ پہ، کیونکہ سافٹ پاور کے ساتھ ہارڈ پاور اپنی پوری توانائی کے ساتھ موجود ہوتی ہے ہر جگہ، تو جتنا بارڈر کے قریب جانے دیا گیا. یہاں بھی اس زوم کانفرنس میں کافی لوگ موجود ہیں، لاشاری صاحب اور دوسرے، کے کتنا جذبہ اور جوش سے وہ شام کو مغرب کے وقت کینڈل لے کے، موم بتیاں لے کے ایک دوسرے کو ویو کر رہے تھے. اور جو شیڈیول ٹائم تھا اس سے بہت زیادہ ٹائم ہم نے وہاں گزارا، اور ادھر سے بھی جو لوگ آئے ہوئے تھے ایک دوسرے کے متعلق، تو اس سے نہ صرف جذبات کا ایک خواہش کا اظہار ہو رہا تھا دونوں سائڈ پہ، کہ ہم مختلف ہوتے ہوئے بھی، بہت سارے پولیٹیکل مسائل ہوتے ہوئے بھی، ہم کتنے ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ایکچولی ہیں. ایک اور، میں اگر سیاست کی آپ بات کریں تو میں ایک بتاؤں کہ کلدیپ نیر صاحب کا نام ہم سب نے سنا بھی ہے اور بہت احترام سے نام لیتے بھی ہیں ان کا، مرحوم کا. انہوں نے ایک روایت ڈالی جو ابھی تک جاری ہے، لیکن ظاہر ہے جب وہ خود اس روایت کو شروع کیا اور وہ کرتے تھے، وہ یوم آزادی جو مناتے تھے واگا، ظاہر بات ہے اس سائڈ پہ ہی منا پاتے تھے، اور یہاں سے ٹوکن پارٹیسپیشن ہوتی تھی لوگوں کی. ایک مرتبہ ہم میں سے بھی کچھ لوگوں کو موقع ملا تھا کہ وہ 14 اگست اور 15 اگست کی درمیانی شب کو وہ یوم آزادی مناتے تھے، اور وہ سمبولیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کٹھے آزاد ہوئے. ہمیں جو ایک نیریٹو کچھ خاص مخصوص لابی سے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی ہم نے ہندوستان سے آزادی لی تھی، وہ بتا دیتے کہ ہم دونوں نے انگریزوں سے آزادی لی تھی. وہ کوئی اور تیسری پاور تھی جس سے، اور وہ یکساں مناتے تھے کہ وہ پاکستانی میوزک بھی، وہ بیسیکلی تو پنجابی میوزک بلا شاہ بھی گایا جاتا تھا وہاں پہ، تو کبیر بھی گایا جاتا تھا وہاں پہ، جو میوزک اور جو کلچرل ایکٹیویٹی اس میں ہوتی تھی. تو ایسے کیونکہ وہ واگا پہ بارڈر کے دونوں سائڈ پہ ایسے لگتا ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں یہ ایکٹیویٹی اور ہمارے گاؤں میں یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. کیونکہ پنجابی جب آپ امرتسر میں بولیں یا لاہور میں بولیں کوئی خاص فرق. ایک اور میں واقعہ بتاؤں، پنجاب یونیورسٹی جو ادھر پنجاب میں ہے اس سائڈ پہ، وہاں پہ تقریریں ہو رہی تھی، ہمیں موقع ملا وہاں بیٹھنے کا، تو پنجابی میں ہو رہی تھی. تو کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کچھ نان پنجابی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کائنڈلی آپ ہندی میں یا جس کو اردو کہتے ہیں ادھر بالکل ان الفاظ میں کسی نے کہا، یا انگریزی میں بات کریں. تو میں نے کھڑے ہو کے اس پہ اعتراض کیا کہ بھئی یہاں ہم سندھ کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اگر کسی نیٹو لینگویج میں بھی بات کی جائے، اور مہربانی کر کے آپ پنجابی میں جاری رکھیں. ہم سندھ والوں کو تو پنجابی سمجھ میں آ جاتی ہے، آپ پنجاب والے بھی
ہماری لینگویج کو سمجھیں گے تو بہت زیادہ ہمیں بھی خوشی ہوگی. لیکن ہمیں سمجھ میں آتی ہے ہمیں کیونکہ ہمارا پاکستان میں کیس ہی یہ ہے, میں نے اسی طرح سے وہاں پہ کہا تھا کہ ہمارا پاکستان میں کیس یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ریکگنائز کریں, اس کو ریسپیکٹ کریں. تو یہ فورمز اور یہ اس طرح کے مواقع ہمیں ملتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے, ایک دوسرے کے کلچر یا جو ہم لوگوں کے درمیان جو ڈفرنس ہوتا ہے اس کو سمجھنے کا, اس کو ریسپیکٹ کرنے کا جو موقع ہے, وہی ایکچولی جو ڈاکٹر فاطمہ نے کہا کہ ڈائلاگ کی امپورٹنس اس نے یا سگنیفیکنس جو بتائی, وہ یہ ایک فارم آف ڈائلاگ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کے کلچرل ڈفرنس کا کو ریکگنائز کریں اور ریسپیکٹ دیں. تو بیسیکلی میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہمارا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو لگتا ایسا ہے کہ ہمارا ایک ہی میوزک ہے, ایک ہی ہمارے جو فلمیں ہیں, یا ایون جو ابھی جس طرح کی لینگویج یہ جس کو ہم یہاں پہ ہندی فلمیں کہتے ہیں, اس میں جو لینگویج وہ تو نہ ہندی ہے نہ اردو ہے, بلکہ وہ لینگویج ہے آپ کولمبو میں بھی جا کے بولیں تو سمجھی جاتی ہے, آپ ڈھاکہ میں بھی جا کے وہ جو فلموں میں لینگویج استعمال ہوتی ہے وہ جا کے بات کریں تو آپ کو ایک لارجر لیول پہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کچھ جو کہہ رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے اور اس اپرچونٹی کو اور بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے, اس کو اور پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ڈفرنٹ لیول پہ کوششیں بھی ہوتی ہیں اور موجود ہے, بہت سارا سبسٹنس موجود ہے جس کو ہائی لائٹ کرنے کا ضرورت ہے, اور آج کی بھی یہ جو ایک ایفرٹ ہے اسی کا حصہ ہے. I suggest that the friends who are putting their names in the chat box to ask a question, they should clarify that whom they want to ask a question, and their question should be very precise and very brief so that give more time to more people and our speakers they can respond to. Beside this question, I want to collect two more questions. One is the question by Sanjesh Kumar to Sehyr Mirza once again. Sanjesh Kumar, what was your question? And then we are having Ambreen to listen. Sir, can I speak in Urdu? जी बिल्कुल बिल्कुल. सर मेरा क्वेश्चन है मिस सहर मिर्जा से. मिस ने कहा कि म्यूजिक जो है ना, म्यूजिक से मतलब ऐसा क्या करें जब मैं मतलब कल्चरल डिप्लोमेसी कैसे इनक्रीज कर सकते हैं म्यूजिक के अलावा, जब इंडियन म्यूजिक जो है ना हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ मतलब सॉन्ग बनाते हैं. बहुत शुक्रिया संजेश, आपका सवाल आ गया. अमरीन, आप अपना जल्दी में सवाल कर लें ताकि फिर हम नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ जाएं. Assalamu alaikum. First of all, I'm Amreen Suleiman, student of law third year from Shah Abdul Latif University, Khairpur. I have two questions. My one question is from Madam Mehnaz. That question is regarding Pakistan. As ma'am, we all know our country have a ethno-national groups. Means that we have a multicultural. Our culture is very diverse even within the country. So I want to ask that do you think, means what is your opinion regarding the semester exchange program within the country, like the students of university Shah Abdul Latif University to the student to the Punjab universities or KPK and Balochistan universities for semester exchange, so that we can know about the culture within our country, means what is the culture like in KPK, Punjab, Balochistan. And Sehyr Mirza has said we are providing a hateful content, means in our curriculum. But I want to say that we even not only hateful content, we are providing a message of peace towards the India. Like in the recent years, even our political parties too, means our current government, like Khairpur corridor, even we have left Abhinandan as the message of peace, as the means peace gesture towards the whole world and the India. Now India also needs to provide some peaceful message towards the Pakistan. So I want to say our people are a very peace loving and we want to keep the peace in the world, and we have played a big role in it. So now India also needs to be provide the message of peace towards the Pakistan and the people of Pakistan. As Ma'am Sehyr is means doing some such activities, so she also need to raise our message regarding that we are a peacekeeping country and India needs to have a message of peace regarding our country and its people. Thank you so much for giving me opportunity. Thank you. Ji Sehyr Sahiba. Dr. Fatemeh, there was a question from Miss
Mehnaz Akbar, since she has already left, the question was from one of the students, Miss Amreen Suleiman. She was saying that does the process of like exchange of semesters among the students of different provinces, is it like strengthening the intercultural dialogue among the nations within the Pakistan, like among the provincial entities or federating units? How do you see this thing? Maybe because your PhD was about the intercultural dialogue between East and West. So how do you see this question? Because I found it very interesting that the semester exchange program, Yes. the two provinces or among the four provinces is a very good idea. And I promise with Ms. Amreen that I will share your opinion, your question with Ms. Mehnaz Akbar, and she offered the platform of SDGs Task Force for the whole students of Shah Latif University. If you want to do any research, if you want to do anything, she has already offered that platform to all of you. Yes, Dr. Fatemeh. Yes, well, we talk pretty on intercultural, actually intracultural, because inter is slightly different from intra, because when we talk about the different subcultures of a big culture, if we take Pakistani culture really as a big family, then having exchanges inside the provinces, we talk about subculture, so it is intracultural dialogue. Doesn't matter, it's intra or intra. Firstly, it's very interesting, it's a very good idea, because normally when we talk about other countries, like Western countries, students are going freely, different cities, and have a exchange in seminars, in conferences with other students. But taking the example of Pakistan, or again, I'm talking because I lived in Iran, it's example of Iran. Intercultural dialogue has a gender aspect. So of course it's not easy for female students freely, not freely, but I mean it's not easy to go all over. So yes, this exchange of students inside Pakistan is a very good idea. Will prepare students for cultural diplomacy, because if you want to offer something, how colorful is my culture, you should firstly know exactly what are you talking about. So this is a very good dynamic, this is very good infrastructural activity. If we also, Dr. Shehzad, paying attention to this point that the students are learning more about nuclear power of Pakistan, comparing other aspects of the culture. It's very correct. If we don't know about our identity, if we don't know about different aspects of our own identity, we will not get prepared for offering and having dialogue with other cultures of other countries or other part of the world. Very good initiative, kind of localized initiative. Your audio. शुक्रिया डॉक्टर फातिमा. अगला सवाल हमें पूछना चाह रही हैं एक रुबाब तुन्यो साहब हैं और आतिफ अली कुरैशी साहब. आतिफ साहब, पहले आप अपना मुख्तसर सवाल फिर रुबाब से पूछ लेते हैं. Assalamualaikum. This is Atif Ali Qureshi from Shah Abdul Latif English Department. When I listened to Dr. Fatemeh during his talk, one thing clicked on my mind that he was saying that Pakistan have a strong need of dialogue, skill, training. Nobody is systematically, structurally taking care of it. So I prefer that this question, Ma'am Sehyr Mirza, being a journalist of Pakistan, can address this question. We know all that hate dividers, sect dividers, and war dividers. These all the things divide us. But one thing that unites us, this is the culture that brings people together. But in our Pakistan, in our India, we have enough money to spend on our weapon assets, to spend on our defense budgets, but we don't have pennies to spend on our culture, which bring people together, which bring nations together, which bring different culture together, and this itself eliminate hate extremism. But no one is
No one have care about it. No one think about it. We will come and address these all issues. We are celebrating culture within the rooms. We are celebrating cultures within halls, closed rooms. Why we are doing this? As ma'am, you mentioned there, ma'am Sehyr Mirza, our media is not too much free. We will grant freedom. We will do this. Thank you. My question is end here. Thanks a lot. So let Dr. Fatemeh, do you want to say something on it, and Sehyr Mirza, and then we go for the second question. I just want to say 2 points. Why we are not taking our culture. Firstly, money. It costs money because it's about policy. It's about planning. Secondly, it costs us people. We have to know what is going on. And then we can push our parties, political parties, our government to take care of cultural diplomacy. You know what I mean? I mean, this is something that, for example, now journalists or civil society take care of it. Mr. Malik, also you said, Abdullah, at the beginning that he has been in charge of a campaign of interfaith dialogue. This is civil society activity. Journalists, as Sehyr is. So if we don't know about cultural diplomacy exactly, if we don't know how we should take care of multiculturalism to shape our policies, then after that we cannot complain to the government that they don't take care of it. So you asked me for formerly, what can academic organizations do? What can university do? University firstly have to take care of research on cultural diplomacy. Thank you, Dr. Fatemeh. जी सेहर. अच्छा सेहर, इसमें एक सवाल मैं मजीद ऐड करता चलूं रुबाब तुनियो की तरफ से है. वो कहती है कि दुनिया में लोग ट्रैवलिंग करते हैं और जब मैं ट्रैवलिंग करना चाहती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मैं इंडिया के मुख्तलिफ पार्ट्स को एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ, उनके कल्चर को एक्सप्लोर करना चाह रही हूँ. जैसे राजस्थान का एक खूबसूरत कल्चर है, तो लोग उनको कहते हैं कि मतलब कि लोग चाहते हैं कि वो अमेरिका, लंदन और यूरोप के दीगर ममालिक घूमें, और ये कैसी चॉइस है कि तुम चाह रही हो. तो इस जहन को कैसे तब्दील किया जाए, इस सोच को कैसे तब्दील किया जाए? जी सर. जी, तो मैंने पहले भी ये बात की थी कि कल्चरल डिप्लोमेसी की जब हम बात करते हैं तो हमें दोनों अप्रोचेस देखने होते हैं. हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड द अप्रोचेस जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हैं और जो नॉन गवर्नमेंटल हैं. जो और मैंने ये भी कहा था कि मैं नॉन गवर्नमेंटल अप्रोच, जिसको हम सिटीजन कल्चरल डिप्लोमेसी कह सकते हैं, उसको ज़्यादा बेहतर, उसको मैं ज़्यादा परसुएसिव, कन्विंसिंग और पावरफुल समझती हूँ. तो एज अ कल्चरल जर्नलिस्ट एंड कल्चरल एक्टिविस्ट मुझे ये लगता है कि हम जो पर्सनल इनिशिएटिव्स लेते हैं कि उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से हर्डल्स आते हैं हमारे पास. तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कल्चर हमेशा से एक लो प्रायोरिटी रही है. तो हम खुद से ही इनिशिएटिव्स, अब जैसे कि मैं एज अ कल्चर जर्नलिस्ट आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू इंडिया. I have been there 5 to 6 times and I have interviewed leading thought leaders, intellectuals, और मैंने राइटर्स और आर्टिस्ट, बॉलीवुड की भी मीडिया पर्सनालिटीज़ को मैंने इंटरव्यू किया है और उनसे मैंने ये डिस्कशंस करने की कोशिश की है, ये डायलॉग करने की कोशिश की है कि हम किस तरह से ये गैप को ब्रिज कर सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान. क्योंकि अभी तो बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स भी हैं. मैं जब इंडिया गई थी तो मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो लोगों के जहनों में पीपल, जो उन लोगों के इवन द यंग पीपल, दे कैरी दी स्टीरियोटिपिकल नोशंस. तो हमें सबसे पहले उनको काउंटर करने की, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है. और वो हम जितनी ज़्यादा हमारे एक्सचेंजेस होंगे, चाहे वो डिजिटल हो या चाहे वो आप यू ट्रेवल टू द अदर साइड, स्टूडेंट एक्सचेंजेस हों, आर्टिस्ट के एक्सचेंजेस हों. जैसे कि पहले लेट फेस्ट होते थे, लेट फेस्ट पे लिटरेचर फेस्टिवल्स पर इंडिया से भी बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे आते हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाँ जाते हैं. तो इनसे ही ये चीज़ें और बेहतर काउंटर होंगी और हमारा एक माइंडसेट जो है वो बदलेगा.
That's what I think. सब आज की इस जो तकरीब थी, जो वेबिनार था, उसका वक्त खत्म हो रहा है. अभी भी हमारे पास बहुत से दोस्तों के सवालात आए हुए हैं, जिनके सवालात हमने नोट कर लिए हैं और कोशिश करेंगे कि रिटर्न में जवाब दे दिए जाएं. जब तक के खादिम मिरानी साहब अपने वर्ड ऑफ थैंक्स अदा करें, मैं गुजारिश करूंगा, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट वी कैन हैव अ ग्रुप फोटो. अपने कैमरा ऑन कर दें, हम एक ग्रुप फोटो लेना चाह रहे हैं. खादिम मिरानी साहब, आप अपना जो वर्ड ऑफ थैंक्स है तब तक वो अदा करें ये इसके दौरान. मेहरबानी अब्दुल्ला दायो साहब. सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल टू डॉक्टर फातिमा, आपने प्रीशियस टाइम दिया हमें और आपने आज खैरपुर यूनिवर्सिटी और काफी और यूनिवर्सिटी से बच्चों से, स्टूडेंट से आपने बात की. सहर मिर्जा, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया. आदम मलक साहब कराची में बैठे हुए, उसकी बड़ी मेहरबानी. MNA साहब हमारे साथ है, महनाज अजीज साहिबा, उसकी भी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने हमें अच्छा सा बच्चों को बताया कि पार्लियामेंट्री का क्या रोल है, क्या किस तरह करें, तो बड़ी मेहरबानी महनाज अजीज साहिबा का. और इसके अलावा मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी के पूरे इंतजामिया का. उन्होंने शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में हमें पीस कार्नर दिया हुआ है, पूरा स्पेस है जिससे बच्चों के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स लेकर आ रहे हैं. जैसे इस टाइम पे वैसे तो हम 8, 9, 10 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे. अभी जो इस टाइम पे जो हम FES के साथ मुख्तलिफ वेबिनार इस तरह के और इवेंट हम कर रहे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट्री बच्चों को जिस तरह थीसिस पे बात हुई, तो कुछ आज टॉपिक आज हमें और भी कुछ मिल गए हैं, तो इस पे भी हम कल्चर के पे भी इस तरह के हम बनाएंगे, जिसपे हम थीसिस के कुछ टॉपिक्स आज मिले हैं हमें. तो ये इस तरह के हम कल्चरल पीस और डेमोक्रेसी पे मुख्तलिफ हमारे इवेंट होते रहे 8 साल से. तो इंशाल्लाह FES से मिलके और भी इस तरह की चीज़ें हम लेकर आएंगे शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी के लिए. हम शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी का, उनके मैनेजमेंट का और वाइस चांसलर के शुक्रगुजार हैं. बड़ी मेहरबानी. बहुत शुक्रिया खादिम मिरानी साहब. मैं आखिर में once again I am so much grateful to Dr. Fatemeh and my gratitude to Sehyr Mirza and Adam Malik sahab. My special thanks to Mehnaz Akbar साहिबा. Unfortunately शाजिया मरी साहिबा ने ज्वाइन करना था, उन्होंने रिग्रेट किया, उनकी कोई एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हो गई, लेकिन वो अगले वेबिनार में हमें लाजमी ज्वाइन करेंगी. कल मुझे स्पेशल कॉल आई थी कि ये खैरपुर यूनिवर्सिटी के साथ हो रहा है, तो यहाँ की मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं डॉक्टर नफीसा शाह, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो ज्वाइन करती, लेकिन आज उनकी भी कराची में एक मीटिंग थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो भी हम ज्वाइन करेंगे. तो once again my gratitude to the administration of Shah Abdul Latif University Khairpur, the faculty of Shah Abdul Latif University Khairpur, especially the brilliant students who have been constantly joining us since last 3 webinars. और उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा, और उम्मीद है कि हम आइंदा प्रोग्राम्स में भी सेहर मिर्जा हो गई, डॉक्टर फातिमा साहिबा हो गई या आदम मलिक साहब हो गए, उनसे सुनते रहेंगे. आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज.